Сегодня мы послушаем две лекции, посвященные явлению hate speech в интернете. Первая – Зина Laubenstein, куратор программы No Hate Speech Movement в Берлине. И вторая – Оксана Мороз, культуролог, доцент и академический директор научного бюро цифровых гуманитарных исследований «Культлог» здесь, в Москве. Обе они занимаются проблемами риторики ненависти или языка вражды в медиапространстве. Желаю вам интересного вечера. I'm Sina Laubenstein and I came here from Germany, from Berlin. I'm 27 years old. I'm a political scientist and since 2016 I'm working for the No Hate Speech movement in Germany. I will talk about these topics. So first of all about hate speech. So what is hate speech? What is the European view or the EU perspective on the topic? And what do we think about hate speech in Germany? Then afterwards I'm going to tell you something about the No Hate Speech movement, what is my work, what are we doing, what are our challenges, what are our experiences, and then if we have time I'm also talking about some strategies against hate speech. So what can you do to get active and just showing you what to do. So let's start with the Council of Europe definition. The Council of Europe defines hate speech as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin. So this is one really official definition that is like 2 or 3 pages long and you just see a short version of it. I would ask what you think is not okay with this definition, but I'm not sure we have the time for that or if someone has the courage to actually talk in English right now. Someone wants to give a try? Yes? I want to give my reason why this definition might be wrong. Yes. I think this definition is a little too complicated because it wants to specify so much. Yeah. But it kind of loses the main idea. For many people it might be overwhelming to read and to understand. I think for general audience it would be better to have a easier kind of like comprehensive way of putting this issue. Thank you. Someone else wants to add something? If not, I can tell you what I don't like about this definition. It's maybe easier. So what I don't like about this definition is that it only focuses on minorities, which is good because a lot of minorities are targeted by hate speech, but the biggest group affected by hate speech are women, and women are not included in this definition. And right now I think we are the majority in this room, but if you also count all the people in the world, I think women are right now the majority. I'm not sure about the exact numbers, but I'm pretty sure it's true. What it also doesn't include in this definition is hatred based on religious beliefs and also on political ideologies. It's also not represented in this definition. And also it focuses really on the obvious racial slurs. So everyone can identify stuff that is obviously racist. But what is not considered in this definition is stuff like toxic speech and dangerous speech that is focusing on prejudices, reinforcing them, increasing the anti-sentiments we have towards specific groups. We define hate speech as a deliberate attack and threat against certain persons and groups. And I know we didn't identify all of the different groups because we think, well, everyone can be affected and targeted. It doesn't matter which color of your skin you have, which sexuality you have, which gender you identify with. But we also list the target groups that are mostly affected. And as you can see, mostly affected are women, refugees, Roma, disabled persons, LGBTIQ+, and then there's a whole lot more groups, but you can see you get an idea what kind of groups are actually mostly affected. Hate speech is not really a new phenomenon. It's nothing new. We all know racism much before the internet came. We all know what anti-Semitism looks like. We all know what sexism looks like. The internet didn't change these phenomena
didn't create these phenomena. The targeted groups and also the supporters of those targeted groups, the online activists, they are shocked and stunned by this hate speech, so they cannot respond because they are afraid sometimes to raise their voice. And there is a German psychologist that she showed that the reaction, the emotional response to hate speech online is comparable to the response to classic trauma like rape, like theft, like violence. So anyone who's telling me that hate speech is not important or is not that effective should talk to people that are actually targeted and see how they are responding to it and see how words can destroy them. I'm going to talk to you about the European perspective or the perspective of the EU on hate speech. This is a really boring slide, so I'm going to be really short about it. In 2016, the European Commission introduced the Code of Conduct on countering illegal hate speech, and with 4 IT companies. I think the companies were Facebook, Twitter, YouTube, and Microsoft, and they all agreed voluntarily to fight hate speech online. And the EU still doesn't want to have really fixed regulations on this. So the EU doesn't want to put any rules on this on these companies. It only targets illegal hate speech, while at the same time the business model of those social media networks are actually benefiting hate speech. So while they are removing the illegal stuff, the other hateful content that is still there and might not be obviously illegal is still going to be there and is going to be benefited by the social media companies, because the comments, for example, on Facebook, the comments you see the most are the ones that have the most likes, have the most responses, and these are the comments that are mostly hateful. So they are in the top of everything. So it's part of the business model, and the companies don't change this model. Now I'm going to tell you something about the No Hate Speech movement, which I'm working at and which you are really happy to join. The No Hate Speech movement is a youth movement against hate speech online. So the No Hate Speech movement is an initiative by the Council of Europe. Yes, and it's an international movement. So the Council of Europe developed this movement in 2012, 2013, after a lot of international youth organizations said that hate speech online is a huge problem and someone has to do something about it. What's special about the No Hate Speech movement is that it focuses on a human rights approach. So it's not focusing on the hate, it's not focusing on the haters, which I think they should have chosen a better name to make this more clear. But it focuses on human rights and on empowerment and how to get people to raise their voice and give them the tools to raise their voice. What we are doing is providing tools and means to speak up against hate speech. So we have this website and there's all the information you need. We are connecting all the activists. We are bringing them all together. We are trying to develop new stuff and to identify what needs to be done or what tools do we need. We created a lot of videos in the beginning of the campaign that empower people targeted by hate speech. So, for example, she's in one of our videos, it's Nemi, and she's talking about her experiences with hate speech, but in a fun context, which I think is quite unusual because it's a really serious topic and we are trying to put it in a fun, humorous frame, and that's what makes it special, I think. So we are trying to approach this topic with humor and allowing those people to speak up that are actually targeted and affected by it, to give this a face, to give the victims of hate speech a face. And we are using humor as a counter-narrative and providing funny pictures and funny GIFs and memes and everything you can actually share on the internet. I know that humor is not always the appropriate response. It isn't. Sometimes the hate is too much and not every picture, not every joke is well perceived or might even be considered arrogant. But I think, or what we are thinking, is that the humor is helping those targeted by hate speech to distance themselves and to create some space for themselves and to show also that they are not taking it seriously anymore and that they can laugh about it.
Я заинтересована в обсуждении феномена языка вражды и риторики ненависти в контексте того, что делают в том числе социальные сети или какие-то другие коммуникационные платформы в рамках собственной системы контроля и выработки политик по отношению к регуляции hate speech. То есть кроме того, что есть некоторое, условно, давление, да, или желание тех или иных больших агентов, в том числе государств, каким-то образом регулировать hate speech, есть внутренние правила, и мне хочется поговорить о том, как они устроены, показать, в чем на самом деле заключается такая содержательная смысловая разница формулировок, которые существуют, например, в англоязычных версиях этих политик и в русскоязычных при переводе, когда они заходят об одной и той же сети, и как раз обратить внимание на некоторые серые зоны, о которых было сказано, да, когда мы не обязательно имеем возможность увидеть в проявлениях тех или иных высказываний именно hate speech или какую-то риторику, которая связана с производством дискриминационных высказываний, но тем не менее очевидно замечаем какие-то нарушения, на которые нельзя не реагировать. В качестве примера, с которым я хотела бы работать больше, я выбрала Twitter, потому что в контексте именно производства высказываний Twitter очень хорош, в отличие, например, от Facebook или от аналогичных сетей. Это все-таки довольно сжатые высказывания, очень ядерные, да, очень сконцентрированные высказывания, которые, по сути, в том числе провоцируют пользователей на производство довольно ярких смыслов и использование довольно очевидной, яркой, опять же, риторики каких-то элементов языка. В данном случае мы сталкиваемся, с одной стороны, с желанием обозначить некоторые поля запрещенного, некоторые поля крайне нежелательного, крайне до такой степени, что Twitter берет на себя право определять границы даже допустимого действия в адрес этих людей или аккаунтов, или групп людей, которые производят такие высказывания. Но при этом отсутствует нейминг, да, который в том числе является базовым для какого-то мирового опыта обсуждения этих проблем. Даже если мы смотрим на какую-то очень четко описанную систему и вчитываемся в нее и пытаемся увидеть в ней какую-то регламентацию, всегда есть некоторые оговорки, которые связаны либо с идеологическими решениями какого-то сервиса, либо с техническими возможностями этого сервиса. Просто потому, что в том числе коммуникационной площадке нужно объяснить правила игры. И эти правила игры можно тоже структурировать. Понятно, что здесь указаны не все. Во-первых, понятно, что при анализе любого контента имеет значение, очень большое значение контекста. То есть нельзя для человека, который функционирует в качестве модератора любого сервиса, нельзя выдергивать фразу из контекста. И это означает, что кроме того, что люди разговаривают с теми, кто жалуется, то есть с теми, кто нажимает на кнопочку «пожаловаться» и сообщить о ненадлежащем контенте, очень часто разговаривают либо с самими пострадавшими, то есть с теми, кто потенциально может стать жертвой, да, или целью таких высказываний, иногда даже пытаются поговорить с производителями такого контента, насколько у того же Твиттера есть возможность за 24 часа поговорить со всеми заинтересованными и незаинтересованными сторонами и вынести какое-то решение. Очевидно, что это довольно сложно сделать. Второе – это то, что, конечно же, Твиттер оговаривает специально, что мы рассматриваем все жалобы, но количество все-таки имеет значение. То есть жалобы, которые поступают массово на какие-то конкретные аккаунты, будут рассматриваться в первую очередь. Это означает, что мы и как пользователи Твиттера, и как пользователи любых других социальных систем не защищены от того, что называется бригадинг, когда определенные совокупности сообществ, определенные комьюнити интернета специально активизируются, причем не с помощью каких-то проплаченных троллей, а благодаря именно намерениям этого комьюнити для того, чтобы обсудить какую-то проблематику в определенном ключе. И бывает довольно много таких случаев, когда для формирования определенного мнения или высказывания определенного мнения, в том числе защиты того, кто считается пострадавшим, производятся некоторые высказывания в логике показанной добродетели, и вам очень сложно отличить то, что можно абсолютно научно назвать охотой на ведьм, от борьбы за этику высказывания. Это практически невозможно. Вы же вначале говорите о том, что у всех должна быть свобода для самостоятельного и безопасного высказывания. Может быть, тогда ваша платформа, она не для людей, а для политиков? Может быть, тогда Twitter – это такая новая платформа для публичного политического высказывания? Тогда скажите нам, что вы в основном работаете с лидерами индустрии, с лидерами мнения, с президентами,
с людьми, которые обладают большой политической волей и властью, и, соответственно, с людьми, которые могут продавливать свою позицию, которых вы побаиваетесь, потому что они образуют некоторое пространство, офлайн-пространство, организационное, политическое, какое угодно. Да? Но если вы этого впрямую не говорите, если вы считаете, что вы сервис, который обеспечивает площадкой для демократических свободных дискуссий, тогда на самом деле применяйте свои правила ко всем.